Hello friends, this is Piali. I'm back and with the second chapter of episode number 3, and today I'm going to cover Luxor temple, Karnak temple and the hot air balloon. Hope you like it. বন্ধুরা, পিয়ালি আমি এসে গেছি আবার সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা নিয়ে। লাক্সারের সেকেন্ড চ্যাপ্টারটায় থাকবে আজকে আপনাদের লাক্সার টেম্পলের এবং কার্নাক টেম্পলের পুরো ট্যুর, এবং তার মধ্যে কলসি অফ মেমননটাও আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের। আর তার সঙ্গে আছে আমাদের হট এয়ার বেলুন রাইড। এখানে আমি সমস্ত ফোন নাম্বার এবং কত খরচ হয়েছে সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছি। এবং হট এয়ার বেলুন যদি চলতে চান তাহলে যে ভদ্রলোককে আপনাদের কন্ট্যাক্ট করা উচিত তার নাম্বারটাও আমি দিয়ে দিয়েছি। ভেরি অথেন্টিক এবং ভালোভাবে নিয়ে যাবে, হোটেল থেকেই কালেক্ট করবে, আপনাদের হোটেলেই দিয়ে যাবে। আবার I have given you the numbers and the whatever is required to be done. I've given you all details about the tickets, how much money we paid for it, and the person you are supposed to contact if you want to take the hot air balloon ride. Because remember one thing, Egypt is a place where you get a lot of fraudulent activities, and so it is always best to go for someone who is confirmed. Keep watching. Hope you like the video. Thank you so much. Luxor temple এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি। এখানে রাতে সাউন্ড অ্যান্ড লাইটের শো হয়। This is the Luxor temple. They have a Sonnet Lumiere show and a sound and light show at night. Michael, the Luxor temple is dedicated to which goddess? God Ammon. Ammon. Yes. Ammon. Okay. Yes, the main god of Egypt at the time. Ammon is goddess of moon. The god of the sun. Oh, god of the sun. Ammon Ra. Sun. Ammon Ra, different than the god Ammon. Okay, god Ammon. Okay. So it's dedicated to sun Yes. goddess. We are now in the Luxor temple, and this is the complex. I'm showing you around. We'll go there right now. It says they have a sound and light show here at night. আমরা এসে পৌঁছেছি লাক্সার টেম্পল, লাক্সারের মন্দির। এখানে নাকি সাউন্ড অ্যান্ড লাইটের শো হয় রাত্রেবেলা, ঘুরি দেখাচ্ছি। এখানেও টিকিট কাটতে হবে, সব জায়গায় ভিসা কার্ড ছাড়া চলবে না। We are getting inside the Luxor temple. It was built by Ramesses II. And Ramesses' statues are what you can see here. It's a huge complex, and this is the way with a whole row of statues that leads straight to the Karnak temple. We are getting inside the Luxor temple now. Here's an obelisk, and the statues belong to King Ramesses II, the most famous in Egyptian history. আমরা এখন লাক্সার টেম্পলের ভিতর যাচ্ছি। এই যে মূর্তিগুলো দেখছেন সেগুলো সবই হচ্ছে ফারাও রামেসেস II তাঁর, এবং কমপ্লেক্সটা পুরো ঘুরিয়ে একবার আপনাদের দেখালাম। আর এই যে সোজা দেখছেন যে রাস্তাটা চলে গেছে, এখানে প্রচুর স্ট্যাচু আছে, সমস্ত রামেসেসের মুখ এবং গাটা লায়নের সিংহ, এবং ওই রাস্তাটা সোজা চলে যায় আপনার কার্নাক টেম্পল। এবার আমরা লাক্সার টেম্পলের মধ্যে ঢুকছি। Massive statue দেখুন, statues are massive. Just to give me 30 minutes to explain for you the temple. After that, I give you free time Okay. to do what you want. Yes.
here, as you see, Luxor temple is beside the river Nile, and all the temples beside the river Nile. Why? Because the ancient Egyptian civilization depend on the river Nile. I want you to imagine the Egyptian plan or the Egyptian card without the river Nile. It's a desert. Desert. Right and the hand is green. The life beside the water. So we have Egyptian proverb said that Egypt is a gift of the river Nile. Nile, yeah. Okay, for that reason, right and the left of the river Nile, the life, the Egyptian agriculture still existed. Different planets, okay, the construction of the temples and building, all that beside the river Nile. Okay, as you see, Luxor temple is beside the river Nile between 30 to 40 meters, it's not far. I want you to imagine every year we have the flooding came. The flooding came, it should be Luxor temple complete covered, complete covered. Covered the flood Okay. waters. Covered by sand and mud. Okay. This sal, it was big sal. Here, the sand and mud covered, and the Christian used this sal to make a small church. And Church. in the period of Islam, they built over the church. We have mosque. Mosque. Now we have ancient Egyptian temples, the church for the Christianity time, and also we have The the mosque for the Islamic in the times. Islamic period. সেই কানাক টেম্পলের দেখাচ্ছে ইজিপশিয়ান পিরিয়ডটা ওভার হয়ে যাওয়ার পরে যখন ক্রিশ্চানস আসে তখন চার্চ তৈরি করেছিল, তারপরে ইসলামিস্ট রুলার্সরা যখন আসে তখন আবার এখানে মস্কো তৈরি হয়েছে, মসজিদও তৈরি হয়েছে। There's a masjid you can see, there's a mosque you can see. This is what happens. So Por eso como está colocada por encima de la columna, se hacía, entonces ya lo dejamos como un monumento también. Entonces la gente this is the Luxor temple. Luxor temple এর ভেতরে, এবং একের সময় আগে যখন নাইল ফ্লাড করতো তখন পুরো জলে ভরে যেত এটা। As you see, one of the most famous statues for the king Ramses II. I want you to see the details of the Inside of the Luxor temple you can see the mosque which the Islamist rulers built later on over this. একটা মসজিদ দেখতে পাচ্ছেন এই লাক্সার টেম্পলের ইজিপশিয়ান লাস্ট 19th সেঞ্চুরি ইয়েদের উপরে, মানে 19th ডাইনাস্টি কিং এদের সঙ্গে পরে ক্রিশ্চানরা তাদের টেক ওভার করে, তারপরে ইসলামিস্টরা টেক ওভার করে এবং ইসলামিস্টদের নিদর্শন হিসেবে এই মসজিদ বানানো। এই রেমেসেস টুর স্ট্যাচুটা ভালো করে দেখুন, দেখবেন মুখটা খুব ডিফাইন্ড অ্যান্ড নিজেকে যত পারে ততভাবে বিউটিফুল করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং যে ক্রাফটসম্যানরা তৈরি করেছেন ওনার স্ট্যাচু তাদের ইনস্ট্রাক্ট করা ছিল যে যত বড় তাকে মাসলি দেখাবে, যত তাকে দেখতে ভালো করবে তত লোকে তত জানবে। সো ইনসাইড দ্য লাক্সার টেম্পল উই সি এট দ্য গেটওয়ে the massive statue of Pharaoh Ramesses II, and he was not only a narcissist and a megalomaniac, but a person who loved himself just too much. So he, assigned the work of building his statues to the workers and told them make it as beautiful as they can. Therefore, you see, he's been made to look very muscly and made to look very powerful. Our next stop will be Temple of Karnak. this sanctuary site, the ancient sanctuary. This one, the smaller one, was built by Alexander the Great. Alexander the Great. And this part was built by Amenhotep. Okay, Amenhotep. Why Alexander built his sanctuary
in the middle of the sanctuary of Amenhotep II. The Greek is not easy mentality. They understood that they inside the greatest civilization in the world. Okay, Alexander the Great, while he visited the Siwa oasis in the West Desert, he visited the temple, one of our temples. He was in a horrible cave. And he found 70 statues, right hand and left hand. And he asked the priestess, for who those statues? The priestess looked at him like a small baby. You will steal kids because you haven't history like my grandfathers. Here, Alexander the Great, he understood what does it mean, the history. He took the pronunciation from the tongue of the priestess, and he decided to put himself in the middle of the history of the greatest civilization in the world. For that reason, Alexander the Great, he Built the his sanctum. sanctuary in the middle of it. This is number one. himself. Number two is a very important. We will know it in Karnak temple. But now I will give you time, free time, to photos. Okay, and I will meet you beside the gate after 23 minutes. You got around 1/4. Okay, Okay, thank you. 20 minutes, no more. সো এটা হচ্ছে ইনার স্যাংটাম Because we have lunch. আমেনহোটেপের সঙ্গে আমেনহোটেপ বিল্ড করেছিল, আর তারপরে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এসেছিলেন গ্রিক এম্পারার, এবং এদের সিভিলাইজেশন ছাপিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যত বড় সিভিলাইজেশনই হোক না কেন গ্রিকসরা তারও ওপরে। কিন্তু যে সিভিলাইজেশনের ওপরে হাবি হতে চেয়েছিলেন উনি, তাদের কাছে থাকতে থাকতে ওনার মনে হয় যে না, এই ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন যেরকম পুরনো তাই তাকে রেসপেক্ট করা উচিত। তাই জন্য নিজের জন্য একটা ছোট, এই যে বড়টা দেখছেন এটা আমেনহোটেপের তৈরি, আর নিজের জন্য একটা ছোট ঘর তৈরি করলেন আলেকজান্ডার। Inner sanctum was built by Alexander the Great when he came to take over the Egyptian civilization, over the Egyptians. But he learned while living with them that this was indeed an important one, and therefore is worthy of respect. So he built himself a smaller inner sanctum here inside the Luxor temple. So this happens to be the inner sanctum of Alexander the Great, whereas the rest of them, the main thing, was built by Amenhotep. I'll take you quickly inside Alexander's inner sanctum. This happens to be Alexander's room, which is smaller in the Luxor temple. Horus! Adam Horus! আমরা এখন যাচ্ছি টেম্পল অফ কার্নাক, তার আগে ঘুরে যাব কলোসি অফ মেমনন। You want to stop to take photo beside the statues or continue? Is this the Colosseum of Memnon? Yes. Yes, we can just stop Just for a minute. আমরা কার্নাকের পথে এসে পৌঁছেছি কলোসি অফ মেমনন। এগুলো হচ্ছে ইজিপশিয়ান কিং আমেনহোটেপ, তার স্ট্যাচু। আমরা এসে পৌঁছেছি কলোসি অফ মেমনন কার্নাকের পথে। So on the way to Karnak, we have come to the Colosseum of Memnon, and these statues belong to Emperor Amenhotep.
আমেনহোটেপের দুটো স্ট্যাচু উনি বানিয়েছিলেন। একটা সময় ইজিপ্টের নীল নদে ফ্লাড এটা পুরো ভরেছিল, কিন্তু আস্তে 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 ড্রাই হতে হতে ডেজার্ট হয়ে গেছে। সো ওয়ান্স আপন আ টাইম ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ কাভার্ড উইথ water due to the Nile flood. But now it is getting drier and drier. It's part of the desert now. Keep watching. আমরা এসে পৌঁছেছি কার্নাক টেম্পল। কার্নাক টেম্পলের টেম্পল কমপ্লেক্সটা দেখাচ্ছি। এখন কার্নাক টেম্পলে ভেতর ঢুকছি। মাঝখানে লাঞ্চ হয়েছে, গাইড একটি জায়গায় নিয়ে গেছিলো বুফে লাঞ্চ, ওদের সেট লাঞ্চ, সেটা করে আমরা এখন যাচ্ছি Karnak temple ভেতরে। We are now going into the Karnak temple after a short recess and having lunch at one of the restaurants that our guide took us to. And now this is the Karnak temple complex. So we entered Karnak temple complex through the east gate. And there in front of you can see the entrance of the Karnak temple. সামনে কার্নাকের গেট দেখতে পাচ্ছেন। কার্নাক টেম্পলে ঢুকছি, ভেতরে গিয়ে দেখাচ্ছি কার্নাক টেম্পলের এন্ট্রেন্স। সামনে আপনাদের কার্নাক টেম্পল। এখানে এই যে সিংহগুলি রো দেখছেন, সেখানে ওদের বোটটা এন্টার করতো সেখান দিয়ে। এবং এই যে ছোট্ট একটা ক্যানাল মতো দেখছেন, একসময় একটা ক্যানালই ছিল, ছোট্ট ব্রিজ দেখছেন, তার নিচে ক্যানাল ছিল, ওটা নাইল নদীর ক্যানালটা এখান দিয়ে যেত। এবং এই পুরো জায়গাটা ছিল আপনার লম্বা করে পুরোটা জলের ক্যানাল, পুরোটা জলের ক্যানাল ছিল। এবং ওই যে দেখছেন দূরে নাইল নদী, ওই যে অপোজিট পাহাড়ে, সেটা হচ্ছে আপনার ভ্যালি অফ দ্য কিং। সেখান থেকে ওরা বোটে করে ওই ক্যানাল দিয়ে এখানে কার্নাক টেম্পলে ঢুকতো। তো এই জিনিসটা, এই জায়গাটা হচ্ছে বোট পার্ক করার জায়গা বা বোট ঢোকার জায়গা। এই যে দুধারে সিংহ দেখছেন। ডু ইউ সি আ রো অফ lion statues? Well, there's a small bridge there. This happened to be a canal that had been cut out of the Nile River that side, and kings of the Easter years, these pharaohs, they would have their thing. This whole place was water, that is of the Nile, and they would take their boats and come straight through here and go through those, you know, in between those lion heads. So this was whole, this path that we were getting into the temple with was a path of water, and they used to get in with the help of their boats straight. So we are getting into the Karnak temple now. Keep watching. Ça, c'est ça va être le qu'on touche. Si vous montrez, c'est OK, ça va faire le travail. Beside the papyrus, we have the stone of construction, which you can see left hand. The stone of construction, which you can see it in the front of each gate, you will find the owner of this gate. He built that stone to prove his honor to the gate, and he write his name and his father's name and his grandfather until the first grandfather who constructed his family, to prove that I am from royal blood. Okay. But here, the 18th without remember the Queen Hatshepsut. Because the writer who wrote that list refused to remember the Queen Hatshepsut as women over the throne of Egypt.
Okay, and also refuse to remember Eknaton. Why Eknaton? Because Eknaton praying to the god Aton, and all the Egyptians praying to the god Amon. Amon. It's very important. You have a double That was face. called Akhenaton. Akhenaton. And when Tutankhamun was Tut- taken Aton, then changed over to Tutankhamun. Yeah. Thank you. Professional. She should try as a guide. Tutankhamun, he is the grandson of Akhenaton. When he get born, they call him Tutankhamun. But this is unfinished. After that, he going to be Tutankhamun. Okay. When he left Ammon, praying to Aton, changed his name to be Tutankhamun. Tutankhamun. When his grandfather killed, he back again to Luxor and changed his name to Tutankhamun. Tutankhamun. Okay. Here, the obelisk, which you can see it, your right hand, it should be another one left hand. The left hand, can you see it? It's broken. Yeah, that's broken, or huh? lost. Okay, but when you will see an obelisk made from sandstone, very bad quality like that, you have to know that the Egyptian economy in that period Was bad. very, very bad. Yes. Why? Because the obelisk is a symbol of the god. It's like the cross for the Christianity. Okay, so to put the symbol of the god, it should be the most expensive Expensive. quality. Okay, but to make it from Just sandstone, yeah. It's cheap. very cheap quality. Yes. Disrespect, it means there is no enough Money. to Actually, this is how you say it, because in Indian history as well, when it was called the Guptas and the Gupta kings, it was known as the golden bird. It's the golden age. Golden age. Because all the coins and whatever they used to mint, they used to be made of gold. But after that, when the other people came, their dynasties got very powerful, they ruled for a lot of years, but then changed into silver. Aye. And then gradual downfall, Step by step. because out of so many kings, one or two are extremely good, rest of them are not. Exactly. So then the third one which came was like copper coins. So the economy was going bad. Bad, exactly. The same mentality. The same mentality which happened in India, it's happened in Egypt. But the first currency has been made in the time of the Greek. Exactly before the 28th dynasty disappeared. Before the finishing of the 28th dynasty. Why? Because our king Basmatic the first, he had connected between Egypt and the Greek in that time, and the Greek people, they made the first currency in the world, and they came to Egypt, and since that time, since the 28th dynasty or 29th dynasty, the Egyptians started to use the currency. But before, no. I will work, you will give me, for example, 1 kilogram from rice or from the Barter system. Yes. Food. Okay. Yalla, let's go to see the first gate from inside. Yeah. হ্যাঁ, না জানি, অনেক পড়েছি আমি, এদের মতো কি আর ভালো হবে, কিন্তু যতখানি পেরেছি। না, আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল একবার ইজিপ্টোলজিস্ট হব। দুটো জিনিসই হয়নি, ইজিপ্টোলজিস্টও হয়নি অঙ্কের জন্য, হ্যাঁ অঙ্কের জন্য, আর জার্নালিজমও হলো না মায়ের জন্য। আর অঙ্ক কেন খারাপ হয়েছিল সেটা হচ্ছে দাদুর দোষ। ভালো টিচার রাখা উচিত ছিল, যে টিচার ভীষণ নিজেই অঙ্কে ভয় পেত, সময় পড়াতো, সুতরাং তার অবস্থাটা কুলের আচার খেতাম। সে তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটির টিচার ছিল, মানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মেয়ে, এবার হার্টলি স্কুলে এখনো কাজ করে।
Whenever I service, I didn't make that into a la cantina. Last week, I কাজ মানে এখনো রিটায়ার করবে আর কি, বা রিটায়ার করে গেছে হার্ট লিজে। হ্যাঁ, তখনও কলেজ ছিল যে সময় পড়তো। প্রাইভেট স্কুলে তো সেরকম কোনো এজ নেই না, এখনো হবে 75 টাইপ হবে। হ্যাঁ 75 ওরকমই হবে। হ্যাঁ বরস বাহ, এখানে ঠান্ডা বেশ, কি আনন্দ। কর্নাকের টেম্পলের ভেতরে দেখুন, it's inside the temple of Karnak. It's actually very beautiful and very cool around here. It's all the rams out there, and they're all intact. দেখুন ওখানে কার্নাক টেম্পলের ভেতরে আমরা অনেকগুলি র্যামসের হেড রয়েছে। খুব সুন্দর জায়গাটা। Yes. We have a very কার্নাক টেম্পলের ভেতরে দেখুন চতুর্দিকে কত র্যামস হেড। এদিকে এবং এদিকে you see the ram's heads on both sides of the temple entrance. Now we are in the front of the king of the propaganda, the king of media, Ramses II. He married 30 women, 32 women. 32 women, wow. Yes, and Lucky he dog. has okay, 32 women, and he has more than 150 kids. In those days you needed kids, huh, to fight wars Okay. all the time. 150 kids, boy and girls. Ah, by God. Okay. Also, you have to know that Ramses II is the first king used the political marriage. Political marriage, sorry. Marriage alliances. The political marriage. Political Why marriage. The political marriage? To stop the war. Stop the war. Okay. But the problem of the political marriage in the time of Ramses II didn't get any problem because his personality was very, very strong. But the problem started after his death in the 20th dynasty. Why? Because our Egyptian tradition said that our Egyptian tradition said that the first kid who will be the king of Egypt before his father. That in the time of the Egyptian where the women were Egyptians. Okay, but after marriage from the foreigner, who will be the king of Egypt? Okay. The big boy, his mother is a foreigner? Or the second boy, his mother is Egyptian? Yes. And the fighting in the middle of the royal house started between the kids. Successors. Yes, and they started to killing each other. Each other. Yes. Okay. That's always the case. That's always the case. Everywhere. Now we will go to see the biggest saal in the world. 134 columns has been built by 22 kings
and it used it 100 years to finish. This is the inside part of the temple of Karnak. Can you see it? The two columns in the middle is higher than the column right and left. Why? Because the architect he decided to use the difference between the higher and the lower to make windows right and left. The windows will help the moonlight get inside the temple at night, making the temple has low light. Okay. That low light helping the prayer to see the road and going to giving the offering to the God Ammon in the sanctuary, comfortable and has a very good peace inside his heart. Wow. না তোমরাই মাখি না শুনতে গেছে যে তোমার টেম্পল বানাতে বানাতে আর টুম বানাতে বানাতে হ্যাঁ Sorry, I apologize. His wife has been touched. Ramesses. God Ammon. হ্যাঁ মান এখানে এখন রংগুলো বেশ ভালো আছে হ্যাঁ মানে আছে রংটং ভালো আছে, পুরো খোদাই করা জিনিসগুলো ভালো আছে খুব। কার্নাকি টেম্পলের ভেতর দেখাচ্ছি আপনাদের। এই কলমে এই যে থামগুলোতে এখনও ইজিপশিয়ান কালার এবং খোদাই কি সুন্দর করা আছে। The carvings and the paintings of those days are still intact. Some of them are still intact, and that is what makes the Temple of Karnak a very, very interesting. الصبح وبعد الظهر على حسابي 124খানা পিলার আছে এখানে। They say there are 124 pillars inside the Karnaka temple. As you see, my friend, the obelisk for the King Thutmose I, the father of the Queen Hatshepsut. Okay. The second obelisk for him is broken. Okay. Okay. The Queen Hatshepsut obelisk, which you can see it, and her second obelisk, which fell down by earthquake, has been removed now from her location beside the sacred lake. Okay. In the middle of the temple. Okay. Because it's too heavy and it's difficult to return again in her location. Okay. In her old location. So they say the two pillars that you can see, one belonged to Hatshepsut, the one at the back on your left, and on the right, that was her father's. And there was another one right in front on the left hand side, but it's broken. And they say it broke down during an earthquake and fell into the sacred lake that is inside the temple and was too heavy to lift. Therefore, it remains like that. দুটো থাম দেখছেন, মানে দুটো ওবেলিস্ক বলা হয়, যেটাতে আপনার স্মারক মতো আর কি, যেখানে রাজার কমান্ডমেন্টস লেখা থাকতো, ওবেলিস্ক যেটাকে বলা হয়। এইটা হলো কুইন হাতশেপসুটের বাবা। আর বাঁদিকে যেটা দেখছেন সেটা ভাঙা, সেটা কোনো আর্থকোয়েকে, ভূমিকম্পতে ভেঙে যায়। এবং পেছনে দেখছেন আরেকখানা, সেটা হচ্ছে কুইন হাতশেপসুটের নিজের। Madame Horace, you Yes. are walking too slowly, Madame Horace. Okay. The second obelisk, did you saw it? The second obelisk, a small obelisk, Okay. left hand. You Okay, can go there. Yes, I can see it. Okay, I will show you the next slide.
This is Hatshepsut's. This is Hatshepsut, yeah. Earthquake, yes. And it fell into the sacred lake. ভূমিকম্পতে একটা ওবেলিস্ক পড়ে যায়, সেটা সেক্রেট লেকে পড়ে যাওয়ার পরে সেটা তুলতে পারা যায়নি, ভীষণ ভারী ছিল বলে। দেখুন কাজকর্ম, দেখুন আগেকারের দিনের কারুকার্য এখনো পর্যন্ত এটা ইন্ট্যাক্ট রয়েছে। See the carvings here. It's still as good as new. Amazing place, Egypt. Ladies and gentlemen, I introduce for you. This is his wall of Victoria, part 1 here. Ladies and gentlemen, I introduce for you It's just unpolished. my best friend, okay, Thutmose the Third, the greatest king in our history. Okay, Thutmose. Thutmose the Third. Okay. Just wait a minute. Some information, and you can take any photo you want. Thutmose the Third is the first king. He used the Egyptian military and the super DVD, the Egyptian military for right, left, and the heart. Thutmose the Third is the first king constructed the biggest empire from the Egyptian marines in the Mediterranean Sea. Is Thutmose the Third. Thutmose. Thutmose the Third. This guy Thutmose happens to be the best of the, or greatest of the Egyptian kings of the Egyptian মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। the greatest emperor to the Egyptian in the time of Thutmose III. Thutmose III is the first king. He used the philosophy of what you can call it, the culture concord. Okay. Okay. He didn't going to kill the kings of his enemy. No, he take their kids and carrying them in his palace and teaching them our language, our culture, our traditions, our mentality. Spreading Egyptian Like culture. The Egyptian culture is sending the Egyptian culture to all the world. For that reason, after his death, 500 years, no one can touch the Egyptian land. Why? Because the loyalty of the grandson of their kids for Egypt. Okay. রামের মাথা দেখুন, মেরোবার আগে একবার ক্লোজ ছবি তুলে দেখাচ্ছি। এটা সেম জিনিস আর ওই সাইডেও সেম জিনিস, same things. You can see the ram heads, the stand, half of them are now destroyed, but some, whatever is intact, showing you that whatever you have this side, you have the same in the other. This side, the statues are better, not as much destroyed as the other ones. Now we are going out of the Karnak temple. Almost end of the day's trip. Before we carry on, tomorrow to the hot air balloon ride, we'll keep you posted. But the difference is the crown. These are the statues of Tutankhamun Yes, this is and his wife. And his wife beside her. Yes. Okay. And the side, This is the god Amun. God Amun. Over his head, two feathers. Okay. And we have Egyptian proverb here. If I'm tired, for example, but it doesn't happen. It's in Cairo. If you are tired and getting inside your house and your wife is sleeping, my love, please preparing
lunch for me. She said, "Do you think that you have a feather over your head? Prepare your food by your hand." Oh God. Okay. Don't think yourself that you are like a god. Okay. You can help yourself by yourself. This is proverb. It still exists until today between the Egyptian culture. Oh, okay. Okay. So what are the same? The way of controlling it, so it is basically keeping a track of how good or how bad you are. But that is the conversion, like from the punishing thing to the rewarding. यहाँ सही है, यहाँ देख, यहाँ खाली। না দেখাচ্ছি যে সেটে This was the way of the boats to get into the Karnak temple in those days. So whatever solid space that we are walking on wasn't really the solid, it was all water. That was like a canal that's to come from the main river. So এই যে সলিড গ্রাউন্ডের উপর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, দুপাশে আপনার এই যে স্ট্যাচুসগুলো রয়েছে, সবই আপনার মেল ভেড়ার মাথা। এই যে যেটার উপর দিয়ে হাঁটছি তো সলিড ছিল না আগে, এটা পুরো জিনিসটা একটা ক্যানাল ছিল যেটা নাইল থেকে সোজা আসতো এখানে, এবং এখানে বোট করে ওই দিক থেকে রাজারা ঢুকতো কার্নাক টেম্পলে। আমরা বেলুন সাইডে গেছি, এবারে হট এয়ার বেলুন রাইড করব। দেখছেন সামনে বড় বেলুন ওরা ফলাচ্ছে, আমাদের এই পুরো গ্রুপটা একটা বেলুনে যাবে। So we have arrived at the balloon site, Hotair balloon site, and we are going to have a balloon ride, Hotair balloon ride. They have charged us about 12,000 Egyptian pounds for the three of us, and they have picked us up from the hotel at 4:50 in the morning, and we are here now getting into the balloon, waiting to get in the balloon. বন্ধুরা আমরা বেলুন সাইটে এসে পৌঁছেছি সকাল 5:50 আমাদের হোটেল থেকে তুলে এনেছে ওরা, এই বেলুন সাইটে নিয়ে এসেছে। আমাদের তিনজনের পড়েছে অ্যারাউন্ড 12,000, 12,000 ইজিপশিয়ান পাউন্ড। আমরা এখন ওয়েট করছি বেলুনে উঠবো বলে। Friends, we have arrived at the balloon site. The driver of the conducted balloon tour picked us up from the hotel at around 5:50 in the morning, and we have now arrived at the balloon site. This whole group is ours, and all of us are supposed to get into the balloon that they are going to give us. As you see, they are inflating it, and there are already some balloons up in the sky, and they have charged us something like 12,000 Egyptian pounds for three of us. Keep watching.
Each balloon is different company, different owner. Yes, One balloon, one balloon. different. Yes. But our company has 6 balloons. حبيبي يا درش. ايه يا درش؟ كابتن محمد ولا؟ ايوه معاك يا مصطفى. لا هنخش شويه قبل كده. लैंड कर लो गाड़ी में मसा How many times do you go up? Every day. Every day. How many times? How many times? Maximum 2. Oh. Maximum 2 flights. Only in the morning? Only in the morning. Why? Because this is the regulation. Because of the wind? Yeah. Smetti di imbarcarlo.
This corn and sugar cane. And corn. How many balloons? About 19 or 100. 90 or 100? Maximum? And there's Yes. maximum. So that's the end of the balloon ride. Now we have landed and the car has come to pick us up. Balloon ride শেষ, আমরা নেমে পড়েছি। চল। বেলুনটাকে প্যাক করে ওর মধ্যে ওঠাচ্ছে লোকগুলো, প্রচুর হার্ডওয়ার্ক। এই বাস্কেটটার মধ্যে আমরা গেলাম। 1000 প্রথমে, তারপরে 1500 ফিট গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ওপরে। মরুভূমি মাঝখানে নামালো, ওরা আমাদের এখান থেকে পিক আপ করবে। পরে দেখা হচ্ছে। আজ রাত্রে আমরা লাক্সার থেকে বেরিয়ে যাব, কালকে কায়রো পৌঁছে ওখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া যাব,
রাত্রেবেলা গো বাসে উঠে আবার একটা আপনাদের দেখাবো কীরকম ধরনের বাস। সো উই লিভিং টুডে, উই লিভিং লাক্সার টুডে, going by go bus business Didi to Cairo, and from there we'll go to Alexandria tomorrow, and I'll keep you posted. And we have the Nile Corniche here. You can see people are walking down the promenade, overlooking the blue Nile River. দূরে নীল নদ দেখছেন, এটা হচ্ছে প্রমেনাড। আমরা যাচ্ছি এখন কার্নাক টেম্পল।